Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Variete Lakay. Ou connaît pas jambe pour compte moi. Assoya nous avons une très belle émission côté nous pour parler ensemble avec un candidat dans Orange County ici dans Orlando, Florida, li a couru pour Orange County shérif département. Alors nous besoin connaître pour qui ça nous penser ou pour qui ça ou même ou penser que Joe Lopez supposé shérif Orange County. Li ensemble avec moi à soir, nous parlons de chance, une opportunité pour le saluer nous et puis dire qui est lié et raison qui fait li ensemble avec nous à soir. Bonsoir, bonsoir, Mr. Lopez. Good afternoon. Bonsoir, It sounds strange, right? Because I'm speaking Creole and then turn back to you. How you doing? Good, bonsoir, and thank you, merci, for having me here today. Yes. Mr. Lopez, tell us a little bit of who you are, a little bit of your background, and why are you running for Orange County Sheriff? Well, I'm a husband and I'm a father. I've been married for 28 years to a beautiful woman. I am the son of 2 Cuban immigrants. I retired last year from the Florida Highway Patrol, 32 years with the Florida Highway Patrol. Okay, I was so a chief. law enforcement background? Law enforcement, yes. Yes. And then prior to that, I was a United States Marine, serving on embassy duty, protecting our embassies in Nicaragua and the Dominican Republic. Okay. And prior to that, I was a Boy Scout, Cub Scout, Junior Naval Cadet, Wow. altar boy, raised in the Bronx. Did all Sound that. like very well disciplined. Yes. Okay, so we have something in common, New Yorkers. Yes, what part of New York? Brooklyn. Brooklyn? You Brooklyn. know, Yeah. boogie down. Yo, boogie down. I'm from the Brooklyn. Yes, thank you for being here. My big thing with having you here is I don't see much of you in my community. And being the Orange County Sheriff, that's important for the community to know who's going to serve us and how is that going to affect us. I would like for you to tell us why. Well, we're working hard for the last 200 days. We've been walking throughout the community. It's a pretty big county. It's like 1.3 million people. So there's a strategy, and I've been in your community a little bit, not so much. I want to do more. Probably the biggest challenge is finding out who's who and how do you get in there, when the events are going on. And that's easy. Yes. So that's a big start for being here. Yes. Yeah, no, that's good. And I tell people, everybody, to invite me, and I never say no. Okay. I never say no. So I met a couple of marvelous people in the Haitian community who invited me. I've talked to a couple of pastors, and I would love to come in there. But we got 50 days left. Yes. Okay, it's a very big county. We've been at this for 200 plus days. So we plan, to keep on moving forward, and hopefully we can get back into the Haitian community, including going and talking to the pastors and going to the church. And Mr. Lopez, I say that to say this. It's important for the Haitian community to know who the sheriff is. We speak a different language. Our culture is different. It's not all Haitian staff at the sheriff department, so we bound to encounter these issues coming up. If anything has to happen with a resident or community resident or something happening in the community, it's important for them to know who their sheriff is going to be. And I appreciate that. I'm glad that you're here to speak with the community to let them know who you are and why they should vote for you. And why is that? Well, those are good questions, because not only does that apply to the Haitian community, it applies to the Hispanic community, to the Asian community. I come from New York, very diverse, melting pot. I come from Miami. Believe it or not, it's pretty diverse down there too. Same right here in Orlando. And now Orlando is starting to do that. So I know what it is to be a diverse person, come from not only from a diverse background, but also I also understand coming from a diverse community. So it's important that we recruit people that reflects the community. All right? Yes. We've done that in Miami as a state trooper. We had Haitian troopers working for us. How important is that? Well, sometimes we need people to work in the Haitian community. So the Haitian community will gravitate to that,
and we can reduce that gap Yes. between the law enforcement and the community. People who Understanding understand the culture. the culture, Yes. okay? Like, for instance, the Hispanics, more so the Cubans, when they speak, they like to touch. So do we. Okay, so, and that touching is not a sign of hostility. Yes. Okay, Yes. believe it or not, it's a sign of, we say in Spanish, cariño, Yes. affection, you know? So, who more to understand it? People from that community. Yes. So, so forth. If you don't understand that culture, you may feel threatened and so forth. So that is important. Also, very important. Also, when there's crime going on in that community, well, if you don't look like them or if you don't sound like them, you may not want to speak Yes. to them. Yes. So it's got to be somebody who understands that. So I agree with you that when I become the sheriff, we are going to work very hard, okay, to make sure our office, the connect sheriff's that. office, is diverse, so that way we can connect with the community. I'm going to be the sheriff of diversity. Yes. Never. This is the first time in the history in the sheriff's office, Orange County, the first Hispanic. Well, let's make it happen. What S'il vous plaît. what were some of the reasons why you decided to run for sheriff? What did you see that was not pleasing to your eyes? For the community? What did you see that you know, the department was lack of? Well, number one is I explained how long I've been serving my community as an altar boy since I was a young boy. So 45 plus years serving my community. It's a sense of duty. It's a calling. It's not just a job. That's all I know how to do. Yes. I've served my nation, I've served the state, and now I want to serve my community. One of the things that got me is that I have ownership in my community. I want to do something about it. I was a victim of a crime when I first moved to Orlando in 2005. They shot out my window in my car. And when the deputy showed up 2 hours later, I questioned, not her fault, was not her fault. Says, why did it take you so long? Says, well, there's only 2 of us assigned in this very big area. So that told me something that's got to change. Yes. So that was the beginning stages of me doing it, and then I started learning more about the sheriff's office. I worked on 2 other campaigns, and then people started asking me if I was interested in running for sheriff, and my family is very important to me. My wife works in the schools. My kids went to school here. They went to elementary school, middle school, high school. Now they go to UCF. So they're still here. They're still here. And all those years while I was going to work, putting on my badge, strapping on my gun, they would say, please be careful, be safe, and come home safe. Well, now I retired, the roles have reversed. Yes. So now I'm saying that to them. Be careful. I'm petrified. I have a 19-year-old daughter. I have a beautiful daughter. You know, when she goes out the house every day, I'm petrified. I don't want nothing to happen to her. Yes. So my family is very important, and I know the citizens here in Orange County, it's just as important to them. So I want to make their families important also when it comes to safety. So you have a safer place to raise your families. Yes, you go your family. It's important to know that, you know, our candidates or our servant, I like to say, care for the community, not just taking it as a job or taking it, I hate to say this, for power, you know, because we see this happen all the time. We're going to take our first break, but before I do, let me translate a bit for my audience. Moi, je suis allé ensemble avec Monsieur Joe Lopez, lui-même lycée, un retired state trooper. Li parle, li dit qui est lié, depuis qu'il a commencé dans law enforcement, li servi nation, li servi communauté, li était dans Miami, li était habité Bronx, allé Miami, qu'on y a la élevé famille ici dans Orlando, l'elle fait venir boy ici dans Orlando, li réaliser un travail qui pour fait dans le sheriff département à cause de background li comme un law enforcement officer. So li décidé dans contact li ensemble avec amis collègues li décidé pour te capable courir pour sheriff département, pour sheriff Orange County sheriff. So nous là ensemble avec lui, je pense que c'était très important pour Joe te venir parler ensemble avec la communauté parce que j'aime dire non, pas presque vraiment vrai dans la communauté haïtienne pour parler ensemble avec nous. So je souhaitais que vous preniez ça comme une grosse opportunité pour qu'on connaisse qui est lié et
chercher connaît qui est l'autre candidat, faire comparaison, et puis pour même pour chercher qui connaît qui est, pour qu'à mettre dans position ça. Les dit lycée il y a un monde qui comprend diversité, diverses cultures, ils comprennent que les même tout, les sorti Cuba, ils parlent en l'autre langue, ils comprennent tout ça, c'est important pour le ouais, c'est un changement qui fait dans Orange County Sheriff Department. Et puis tout, c'est pour la première fois tout pour gagner ça, pour gagner une grande diversité vraiment vrai qui peut gagner différentes nations qui pral dans le département so li espérer les même li vinn shérif pour le cap recruter et haïtien et l'autre espagnol dans la communauté pour cap travailler pas seulement communauté pas nous mais nous connaît que l'autre communauté qui pas parler même langue ou bien qui pas gagne même culture ensemble avec nous pour yo même pour yo cap faire travail là. Maman do pour arrêter brancher côté nous parle pour une petite pause musicale pour et puis là nous retourner n'a continuer ensemble avec monsieur Jo Lopez. Restez branché pas déplacé.
ça passe là. Alléluia. Femme et chien. Femme et chien, Chanel, vous faites juste spirituel dans le moment ça, vous capable de boire. Alléluia. Si vous faites brancher sous télé Anakaona, vous suivre l'émission Paul, qui c'est Variete Lakay avec Femme Lakay. Non, moi c'est Natasha Wiley. Je me dis non, moi pas pour compte moi, je dis à moi ensemble avec invité nous, un candidat pour Orange County Sheriff Department. Belle musique vidéo ça so regardé ou so regardé, c'était Penter Horace, un jeune artiste qui a évolué ici dans Orlando. So demandez-nous pour nous supporter parce que il a un album qui va sortir very soon. So toujours été branché sous télé Anakaona pour cap suivre et puis pour cap connaître et qui ça qui va gagner côté Penter à pied et puis qui ça li gagner cap sorti qui gens que l'a bouger. So je me dis non moi ensemble avec candidat Joe Lopez, lui même lui c'est candidat pour Orange County Sheriff Department ici dans Orlando. Il souhaite expliquer nous qui est lié pour qui raison que il a couru pour position ça et qui ça que lui même lui espérer gagner qui changement qui gagne n'a continuer pour nous faire parler ensemble avec lui pour nous connaître exactement pour qui raison lui même lui penser ou bien lui senti que lui c'est plus bon candidat pour office ça. Mr. Lopez, we're going to continue our little conversation. I want to know, or I want my audience to also know, why do you feel that you are the better candidate for this position? As I explained earlier, I've been serving my community. I'm a public servant. I'm not a politician. Yes. That's important. Yes, and I don't know how to speak like one. And when I walk the community, I'm the only one walking the community. So are you going to become one? A politician? No. You will? No. It's in my blood to be a community servant as I have since God has put me on this planet for a reason. He's prepared me for this. You said you were going to make me laugh, so. See, we got it. I have to, yes. You know? So my career is based on a reputation of integrity. Yes. Right? You had integrity? Yes. Integrity is when we're going to hold the criminals accountable. Yes. I'll hold my subordinates accountable. But I can't do that unless I hold myself accountable. The rules also apply to me. You. I will be transparent with the community and transparent with the media. I will not mislead. Sometimes I'm going to have to say some things that's probably going to hurt, but you know what? You will always know the truth. I will not make up any stories. Loyalty, I've been loyal. The difference is I've been loyal to my country, loyal to my state, loyal to the constituents, and I'm going to be, and I've been loyal to my wife for 28 years. So that's what I bring in. I bring effective leadership. So it's very important that people understand that, and as I walk in the community is telling me is that they're tired of the politicians. They are tired of people telling them what they want to hear and nothing gets done. Yes, that's important. Why do you think citizens of Orange County should get involved in community activities? And I say that, I'll give an example. Not too long ago, I think Washington Shore, a young boy got shot and killed
And so many people were around, heard the gunshot, seen it, but no one came around. And then, but yet you hear the community talk about this young man had a future, and he was never involved in any gang activities. He was all about serving the community, going to school, and now he has lost his life because of, drug dealings, gunshot happening in his neighborhood. And I say that because the community did not come forward to identify the person who shot and killed him. And as our sheriff, why do you think citizens should? Because most of the time people, they are afraid they will lose their lives themselves. They are afraid of coming forward to be a witness to such thing. Why do you think that they need to, or they have to, they should? Well, I understand that because, again, raised in the Bronx, nobody wants to be a snitch because of retaliation. Yes. Right? But not only getting involved in the community makes somebody feel good, it makes me feel good because you're serving a purpose. But here's the other thing. The law enforcement has to do better to extend that olive branch, to bridge the gap between the community and law enforcement so the community knows that we are there to stay. Okay. Because if you look at the wars in Afghanistan, when the U.S. military went in and they would leave at 5 o'clock, what would happen with the Taliban? They would come from the mountains down to come and take retaliation against the community, against the tribes, against the village who collaborated with the military. Troops. So what did the military do? They had to change their strategy. They went into the community, into the tribes, into the village, and they created a forwarding operating base, and they stayed there. So now they can talk, and so they stay there to protect them 24/7. So we have to make sure, we have to let the community know to get trust that we are there to stay, and we're not just leaving. We're not just putting a Band-Aid over a small problem to come back another day. Yes, yes. Well, Mr. Lopez, that was a lot. Really appreciate that. I'm rooting for you. Tell us where they need to go to vote, how they need to vote. I should have said congratulations because you have won the primary. So now your election is November 6th. Yeah, and first, before I go, merci. Thank you for your support in Spanish. Gracias por su apoyo. Talk to the community for a bit. It's important. I will do my job. I will make sure that I will work hard for the community. You got to do your job, and it's a community to make this happen, to make this a reality. You got to come out and vote on November 6th. The community, the Haitian community has power because there's a lot of citizens here in the Haitian community who can vote. If you want change, you have to affect that change by coming out and vote. Vote early. Vote by mail. If you vote by mail, make sure that you take it to the mailbox yourself. Don't give it to anybody else unless it's a relative that you trust, and you close the envelope and you sign the outside of the envelope, because there's fraud going out in the community, and sometimes that's how elections is won, by fraud. So make sure that your voice is heard on November 6th. If you want to learn more about Joe Lopez and my campaign, you can go to my Facebook. I have two Facebook. I have Sheriff Joe Lopez for Sheriff Facebook, and I also have Joe Lopez for on Facebook, and I have a webpage, joelopezforsheriff.com, and you can send me an email, joelopezforsheriff@gmail.com, and I look forward in meeting more people in the Haitian community, and maybe I can do some food tasting too. I love different food. You missed a couple of opportunities last week. New restaurant opening in the community. Oh, well, then I gotta go. But we'll get you going. Yes. Thank you so much for being here. Thank you for sharing with us your aspiration, your dream to be the Orange County Sheriff. As a public servant, we thank you and congratulations. Merci. And good luck, I Merci. should say. Merci. Yes. Gracias. Thank Yes. you. Yes. So, c'était Joe Lopez, candidat pour Orange County Sheriff Department. So, li mande nou sou ta reme supporter ou bien sou ta reme inviter pour le cap vini connecter ensemble avec communauté, c'est chansou, voyon email pour lui dans joelopez
for sheriff.com ou bien sur Facebook ou joindre Joe Lopez ou Joe Lopez for sheriff. So écrit, relève, voyons un message bali, fait le connaît et que ou besoin parler ensemble avec ou besoin connaît pour qui raison lui-même il a courir pour et position ça. So restez branché pas déplacer parce que nous pral célébrer, nous pral faire connaître qui est-ce qui a célébré anniversaire pour moi ça et puis tout quelques événements qui t'est passé dans week-end nous pral faire ouais qui ça t'est gagné et puis nous pral parler autour de qui ça qui pral gagner dans semaine qui venir dans mois qui venir. Restez branché pas déplacer ou regarder variété Lakay avec femme Lakay. Comment choisir une clinique chiropratique qui est meilleure pour vous? Est-ce que vous regardez sur le local là, grosse clinique là, ou bien sous conseil d'un ami? Ou pas ça prend chance ça, ou choisir selon soins et services que vous recevoir. Dans Better Care Chiropractic Clinic, douleur pas seulement guéri, li pas tourner. Que c'est accident machine, accident dans sport ou bien dans travail, y a guéri nous sans opération ni drogue. Dans Better Care Chiropractic Clinic, ou après recevoir meilleur service, meilleurs soins, meilleure attention. Relais aujourd'hui dans 407 299 77 37 ou bien visitez sur internet dans www.bettercarechiro.com. Yo parlez créole et anglais. Better Care Chiropractic Center. The care you deserve. Moi, c'est Ingrid Francoeur Adams. Moi et Marim, c'est deux avocats qui ont servi la communauté haïtienne plus que 10 ans. My name is Tyrone Afrazan Adams. When you call an attorney, you don't want to call just anyone. Pas n'importe monde. You want a competent and caring attorney who understands your struggles. Un monde qui comprend le problème. Nous avons aidé Cas accident, injustice dans le travail, criminel, immigration. divorce. On moun viole droit n'importe côté, vinoué non. Good afternoon, Variete. How may I help you? Le ou besoin vendre yon kay, c'est pas courir les n'importe agent real estate pour vendre kayou dans condition as is. Qui donc so ouais assez ça. Non, de préférence réparer kayou avant ou vendre ni ou faire plus comme. Si ou besoin prêter 10 000, 15 000, 20 000 dollars pour faire réparation, relais Léo Wilty dans 786 306 0390. Léopold Evaris a prêté comme pour réparer kay là et vendre ni pour vous. La charge seulement 2%. Relais 786 306 0390. How do you choose the chiropractic clinic that's right for you? Do you go by the location, the size of the clinic, or simply by a friend's referral? Now, you know better. You choose by the care and service you receive. At Better Care Chiropractic Center, each patient is treated like family. With the attention you'll receive and their use of innovative methods and techniques, you won't only get well, you'll stay well. Injured through an accident, while playing sports, or while at work, they can heal your pain without drugs or surgery. At Better Care Chiropractic Center, you receive better service, better care, better attention. Call them today at 407-299-7737 or visit them online at www.bettercarechiro.com. Creole and English are spoken. Better Care Chiropractic Center, the care you deserve. Hi, my name is Modeline Altenor, and this is my community. I grew up here, and like most of you, I'm raising my family here. As a former adjuster for nearly half a decade, I can help you with your auto accident claims, dog bites, slip and falls, claims against your homeowner's insurance, or if you suffered the loss of a loved one. I've come back to my community to fight for you. Call me now, 407-644-9794, because I want to be your attorney today, tomorrow, for life.
So, je suis bien content ouais ça t'est passé dans Orlando. So, nous demandons pour aller à supporter mesdames yo, et puis contacter yo sur Facebook, relais yo, passer font visiter yo, et pour qu'à connaître, pour qu'à jouer un service dans main. L'autre activité qui était gagnée dans Orlando, c'était un book signing event, c'est Poète Isaac, lui-même qui fait sortir livre que lui gagne, troisième livre que lui gagne, lui publié. So, on nous regarde qui ça t'est passé, qui est-ce qui était là, qui ça a dit de ça. C'est penser, penser pas dépenser, tout pouvoir dépend de penser, et l'âme serrée, c'est ta pensée, l'âme qu'a pensé, pensez plus à moi pour faire différence. Pensez plus à moi pour faire différence. Tout en séjour, passé jeudi. Pour rêver demain, c'est plaisir, ça, c'est pas parole, au monde, pas dépasser ton pensée dans l'espace-temps, pensée dans l'espace-temps. Pensez dans l'espace-temps pour qu'à dépasser temps. Tout temps, c'est une passé, jeudi pour rêver demain. C'est plaisir, c'est pas parole, au monde, pas dépasser temps, pensez nous espace-temps, pensez nous espace-temps, pour que dépasser temps, pensez dans l'espace-temps pour pas dépasser temps. Vous avez Variete Lakay, nous dans la Philadelphie, l'église haïtienne Philadelphie, qui est localisée dans High Hills, mais ensemble avec Isaac aussi, pour sauvegarder événements et bagages qui sont faits, grand mariage, félicitations. Qui j'en journée pour ce book signing event, qui j'en journée. Merci, Natasha. Salut chaque téléspectateur et télé à Nakaona. Donc pour journée, c'est intéressant puisque book signing, comment les fait ou bien 21 c'est de 1h jusqu'à 6h. Donc par rapport avec le travail, par rapport avec l'école ou bien l'autre activité, ils ne pas venir d'un coup. Mais de temps en temps, il y a des gens qui passent, qui baillent participation, qui achètent et puis nous faisons causer ensemble avec eux. Qui je sens ou publier deux livres, parlez-nous un petit peu de livres et puis qui ça audience Variete Lakay t'a supposé expect dans livre ça, qui ça que y a besoin. OK, ma rapport souvenant c'est premier recueil poème créole que moi écrit. Là-dedans moi parler de thèmes qui différents, que c'est l'amour, que c'est des poèmes engagés, soit Haïti, que des cultures. Donc, il y a un qui a intéressé dans la Variete Lakay. C'est un série de textes que moi écrit sur Kilti. Je essayé de montrer que chaque peuple bien Kilti et un peuple pas obligé d'abandonner Kilti pour l'autre Kilti. Et pour l'autre texte, c'est le laboratoire. Là-dedans, le côté m'a parlé de Haïti.
comme un arbre qui parle et qui fait parler de lui. Là-dedans, pour me parler de cet arbre, me prêter image une femme qui est censée gagner 3 chapeaux. Parce que là, moi, une femme là à la fois tant que femme, moi, femme là à la fois tant que maman, moi, femme là à la fois tant que une épouse, une madame. Donc, c'est 3 chapeaux ça que moi, baille à une femme. Et je suis capable de comparer avec une trinité. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas la trinité divine, mais c'est la trinité féminine. Vous avez une chance pour capouer de Isaac plus sous variété Lakay. So, pour le moment, on a demandé Isaac pour nous dernier moment pour jeudi pour assurer que nous pas quitter. Dis-nous qui ça qu'on a dit un jeune qui a regardé parce que vous dit nous attendez que vous parlez de leur quitter ici ou te give up sous dream ou pas continuer écrit. Qui sont qu'a dit un jeune qui est inspiré pour capable publier livre. OK, grand mot que m'a dit c'est les gens m'abandonné rêve. Les moi sorti Haïti, avec un master 2 en philosophie et l'aime venir ici, c'est complètement recommencer. Les moi rencontré Anderson, il dit mais non. Et qui ça que qu'on fait? Il me dit non seulement des professeurs, même des qu'on fait poésie. Donc il dit mais on pas gain pour abandonner. Donc moi retourne là-dedans, c'est pas parce que l'activité a ligue un mais quand même une satisfaction que mien, au moins moi arriver partager rêve moi et à public là, moi à la fois tout partager une vision du monde. Parce que moi, je crois que chaque monde a une façon de concevoir le monde là. Et parfois, il est toujours bon pour communiquer ça qu'on pense, ça qu'on gagne dans la tête. Donc, moi, mon plaisir, c'est partager, me dire, rêve, moi, émotion avec le public là. Et je pense qu'il est capable d'avoir un impact sur la société. Merci un peu, Isaac. So, on a bien Isaac. Sous variété Lakay l'autre semaine, so, nous demandons pour arrêter branché sur télé Anakaona pour qu'on joigne toute bonne information avec ça qu'on a besoin de arrêter branché dans le tournée. Jean nous toujours fait tout ça qui a fait, tout ça qui pral fait, tout ça qui gagne pour fait. Nous même dans variété Lakay nous là pour nous cap annoncer ou pour nous cap fort connaître qui ça est, qui ça pral fait, qui côté a fait, qui est-ce qui a organisé so événement ça yo activité ça qui passé dans Orlando. So me souhaiter que vous êtes content même là ou même pas faire déplacement pour te cal supporter mais nous même dans variété Lakay nous porter le pour. Et puis tout l'autre annonce qui a gagné pour fête toujours été sous télé Anakaona pour cap tendre pour cap informer pour cap connaître qui ça qui a gagné dans la communauté. Nous connaissons mois octobre là nous pour célébrer et mois dans dernier samedi dans mois on a célébré Haitian Creole language so nous demandons pour cap brancher sous télé Anakaona parce que nous a gagné activité qui pour le fait. N'a tout profiter pour annoncer et puis pour inviter tout 29 septembre ici dans télé Anakaona Retro Night là retourner encore. So n'a gain plus d'informations sur ça pour même pour cap venir défouler ou songer là vinn boy ici là on rencontrer ensemble avec amis de longue date moun ko pa wè longtemps amis ou créer nouveaux amis et puis ou venir dans une belle ambiance ou venir amuser ensemble avec une petite musique et troubadour jazz Haitian classic côté ou cap amuser très bien. So 29 septembre ici dans télé Anakaona Retro Night. Vin jouer ensemble avec nous, vin défouler ou vin prendre plaisir, côté wap gen bon petit fritaille, bon petit manger bien goût et puis belle musique, belle performance. So sous besoin plus d'informations sur ça, relez-nous ici dans télé Anakaona et puis n'a faut connaître qui est-ce qui a là pour journée samedi 29 septembre. Retro Night is back. So m'attend nous toutes. N'a continuer. Nous connaissons mois septembre et 9e mois de l'année 2018 là. Et puis, nous toujours apprécier, célébrer les gens qui a célébré l'anniversaire de naissance. C'est comme ça. Nous avons un pile de monde dans moi, un pile de monde que nous aimons parce que c'est ça que nous faisons pour nous apprécier, honorer, montrer qui gens que nous aimons, jouer ça. C'est un gros jour pour eux. On regarde qui est-ce qui a célébré l'anniversaire de naissance. Nous avons Amalisa Alce, Amalisa from Sanford. Nous disons bonne fête. Happy birthday, Ama. And Amedian, I'll say her big brother, my nephew and niece. Happy birthday, Amedian. Encore nous avons des amis par nous qui c'est Steve Jean. Bonne fête, Steve, qui a gardé nous dans Orlando. Nous avons Kanisha dans Fort Lauderdale. Nous disons Kanisha, bonne fête. Et puis nous avons Pado qui c'est Daniel Joseph dans New York, Brooklyn, New York. Pado nous dit bonne fête.
Zami pa nous ici dans Sanford, Monsieur Noël nous dit bonne fête. Et puis nous avons Sœur Manouchka, que nous tous connaissons dans Orlando, qui est massage thérapeute nous. So allez à le service de mail, la fête anniversaire tout. So nous disons Manouchka, bonne fête. Comme ça, nous avons Aloud Auguste, maintenant, qui en Haïti, qui est toujours branché pour qu'elle suive nous. Nous disons Aloud, bonne fête. C'est comme ça nous toujours fait. Si ou même vous avez célébrer ensemble avec nous, voyez photo ou bien voyez nom, dis-nous qui date. Et puis dans mois, nous avons célébré, nous avons posté ensemble avec nous, nous avons célébré avec tout le monde pour vous. C'est comme ça nous toujours fait. Nous regardons une belle musique vidéo qui dit Happy Birthday, qui est dédié à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Et puis nous demandons pour qu'on célébrer pour tout le mois de septembre, là, depuis le 1er pour juste dans fin mois. Restez branchés, nous allons retourner tout à l'heure. Et notre seul a fait nos défauts, nous arrivons dans la fin de l'émission. Je souhaitais que vous-même vous êtes bien amusé ensemble avec la vidéo. Ouais, Jean-Maestro saisi les lois et groupe là, les lois orchestre là, a chanté bonne fête pour lui. C'est comme ça, en pile dans les amis, les envoyer photos, nous annoncer qu'il a célébré anniversaire, nous montrer photos sur l'écran, c'est comme ça, ils étonné, c'est comme ça, ils content. So, on voulait pour qu'il y ait même réaction à toutes les envoyer photos ou pas expect que nous t'apprenions faire ça ou bien annoncer c'était anniversaire. On voulait pour qu'il y ait même feeling. C'est comme ça, nous montrons, nous aimons, nous apprécions. So, comme je me dis, nous, il faut me remettre béton. Ouais, tout ça qui est passé week-end passé, toute belle activité qui est gagnée dans la communauté pour vous. So, ou même qui gagne une activité dans la communauté, especially social events, relatez-les à Nakaona. Assurez-vous que Variete Lakay a déplacé pour qu'elle vienne partager ensemble avec la communauté. C'est comme ça que nous toujours fait. Nous remercions tout le monde qui est branché, tout le monde qui était là ensemble avec nous, tout le monde qui toujours supporté Télé Anakaona, qui toujours supporté l'émission. Nous demandons de supporter yon ou supporter tout. Nous fiers de tout Haïtien pour le travail que vous avez fait, surtout ça qui a travaillé pour la communauté, pour élever, pour voir Haïti monter. So, nous remercions encore, nous disons merci, nous demandons pour qu'elle continue à rester branchée sous Télé Anakaona pour reste programme, pour journée et puis pour chaque jour. Nous, moi, c'est Natacha Warili, c'est comme ça me dit nous.
Au revoir.